Hello friends, welcome back to Bloom German. Friends, today we will understand the concept of Declination oder schache Nomen. Was ist Declination oder schache Nomen? Viele maskuline Nomen bekommen in Akkusativ, Dativ, Genitiv eine extra Endung n oder an. Zum Beispiel für Akkusativ in Urlaub habe ich einen Studenten kennengelernt. Für Dativ, der Arzt spricht mit einem Patienten. Für Genitiv, sagt mir bitte den Namen des Journalisten. And Declination are broadly classified into three types. First one is mit Endungen a. Zum Beispiel der Kollege, der Junge, der Kunde, der Experte, der Name, der Lover, der Affe, der Hase und so weiter. Zum Beispiel für Nominative Case der Kollege, für Akkusativ den Kollegen, für Dativ dem Kollegen, für Genitiv des Kollegen. Der Chinese, der Chinesen, dem Chinesen, des Chinesen. Klar? Zweiter ist viele Bezeichnungen für Personen, Berufe und Tiere. Zum Beispiel der Mensch, der Herr, der Nachbar, der Architekt, der Bauer, der Bär, der Elefant, der Planet. Dritte ist Internationalismen mit Endungen AND, ANT, AT, ENT, GRAF, IST und OGE. Zum Beispiel der Doktorand, der Praktikant, der Automat, der Student, der Fotograf, der Journalist, der Pädagogie. There are some exceptions for Declination, zum Beispiel der Herr. For Akkusativ den Herrn, for Dativ dem Herrn, for Genitiv des Herrn. Here we cannot add here extra s. One more example, das Herrs. For Akkusativ das Herrs, for Dativ dem Herzen and for Genitiv des Herzens. This is the only exception for neutral. I hope you have learned, enjoyed and understood the today's topic. Yes, for more such interesting topic, don't forget to like, share and subscribe our channel. Herzlichen Dank für das Anschauen meines Videos. Auf Wiedersehen.